Mbunifu mapambo Jeff Mwathi aliuawa na hakujiua kwa kujirusha kutoka ghorofa ya 10 kama ilivyoripotiwa awali. Haya yamebainika baada ya maafisa wa upelelezi kutoka idara ya jinai kukamilisha awamu ya kwanza ya uchunguzi kuhusiana na kifo hicho tata. Ben Kirui na taarifa hiyo. Baada ya wiki moja ya uchunguzi upya wa kifo cha mbunifu wa mapambo Jeff Mwathi, wapelelezi kutoka idara ya DCI wamebaini kwamba kijana huyo wa umri wa miaka 23 aliuawa na hakujitoa uhai kwa kujirusha kutoka ghorofa ya 10 kama ilivyorekodiwa. Maafisa wa upelelezi ambao walichukua kesi hiyo kutoka kwa maafisa wa kituo cha polisi cha Kasarani wakibaini pia kuwa kulikuwa na mapambano ndani ya nyumba hiyo anakoishi msanii maarufu wa Mugithi Lawrence Njuguna maarufu DJ Fatxo. Ushahidi huu ukiondoa madai kwamba Jeff Mwathi alijirusha mwenyewe. Wachunguzi wanaamini kwamba Jeff aliuawa kabla ya kurushwa kutoka ghorofa ya juu zaidi. Awali ilikuwa imerekodiwa kwamba Jeff Mwathi alijirusha kutoka kwa dirisha ya upande wa chumba cha kulala, dhana hiyo ikitupiliwa mbali kwani dirisha lenyewe ni ndogo kiasi cha kutotoshea binadamu kupita. Asubuhi hiyo ya tarehe 23 mwezi Februari, wakati wa kifo cha Jeff, watu 5 walikuwa ndani ya nyumba hiyo iliyoko eneo la Roysambu, akiwemo Jeff Mwathi. Maafisa wa upelelezi wanasema wote waliokuwemo naye usiku huo watakuwa wanahojiwa katika awamu ya pili ya uchunguzi. Watakaofika katika makao makuu ya DCI kwa mahojiano pia ni maafisa wa polisi waliofika katika eneo la tukio wa kwanza na kuanza upelelezi wa kisa hicho. Wiki iliyopita waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki aliamrisha mkurugenzi wa DCI kuchukua kesi hiyo na kutanzua kitendawili cha kifo cha Jeff Mwathi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Nairobi. All right, let's focus on a case that has had the country talking for a few weeks now. Homicide detectives from the Directorate of Criminal Investigations have concluded the probe into Jeffrey Mwathi's death, forming a likely opinion that the 23-year-old might have died by suicide. The investigators terming it a forensic impossibility that Lawrence Kinyanjui, also known as DJ Fatxo, or any other person present on the 22nd of February was behind the mysterious death. The file has been forwarded to the Director of Public Prosecutions for review and further action. Here's Hassan Mugambi with the details. According to the Directorate of Criminal Investigations, the death of the late Jeff Mwathi is still inconclusive, with suicide a possibility with the strongest explanation, as none of the suspects interrogated can be linked directly to the death. Detectives who have been working around the clock since Mwathi's death at the home of the Kikuyu musician DJ Fatxo say there was no forensic evidence to suggest that the 23-year-old was murdered. Investigators have reconstructed the events leading up to Mwathi's death, saying a group of 6 people had returned to DJ Fatxo's apartment along the Thika superhighway after a day of merrymaking on Kiambu Road. The 6 included Mwathi, the DJ, 2 men and 2 women, who, according to the detectives, continued with the drinking spree at the apartment. The file states that when Mwathi eventually became too intoxicated, he was led to one of the rooms to recuperate from the effects of alcohol, with the party continuing in the adjacent room. During the investigations into the mysterious death, detectives discovered that the women became jittery and insisted that they wanted to leave the apartment. It is then that DJ Fatxo offered to drop them, leaving Mwathi in the bedroom and the other 2 men in the living room. When the DJ appeared to take too long, according to the detectives, the 2 men also left the house in what is described in their statements as going to the parking lot to check on Fatxo. They claim it was not uncommon for the DJ to return home and pass out in his car after a night out. According to the detectives, the 2 gentlemen were still in the lift on their way to the parking lot where the CCTV captured Jeff Mwathi's body falling off the 10th floor of the apartment block, meaning he was alone at the time of the incident. As a result, it was impossible to establish a forensic link between them and Mwathi's death.
At the same time, the detectives believe the small window in DJ Fatxo's house, from which Mwathi is said to have fallen, was too narrow for a person to be forced out. One can only go through on volition. Detectives believe that Mwathi jumped off the window after maneuvering the tight spot. The evidence gathered during the investigations also revealed that the two men returned to the house after checking the parking lot. According to the findings by detectives, Mwathi's absence was discovered hours after he failed to wake up, prompting a check into the bedroom where he had been sleeping. The DJ was seen on CCTV returning home after dropping the two ladies. He was caught on camera conversing with a neighbor at the scene before covering his eyes to avoid looking at the body and walking into the apartment. The file is now with the Directorate of Public Prosecution, who will review and make a decision on whether to charge or open an inquest. Hassan Mugambi, Citizen TV.